Good morning. You have learned to form information questions with the question words that are begin with W or H from the last two classes, right? Actually, you can frame number of information questions along with the prepositions. Let us see some of them in today's class, right? So, what are the question words which are formed with the prepositions? Number one, in which, to which, by which, through which, then what? Then fifth one, by whom, for whom, with whom, to whom, from where, at what time, then what? On what basis? On what basis? Under whose control? About which? About which? About when? About when? Then what? Of what? Then under whom? Under whom or under whose control? Both are same. So, in this way you can frame number of information questions along with the prepositions. Let us see the meaning of the question words at first. In which, in Tamil, எதில், to which means to which place, to which shop, to which theater, to which park. So, எந்த இடத்துக்கு, எந்த இடத்துக்கு, by which, எதன் வழியாக, எதன் வழியாக, through which, எதன் மூலமாக, then by whom, யாரால், for whom, யாருக்காக, with whom, யாருடன், to whom, யாருக்கு, from where, எங்கிருந்து, at what time, எத்தனை மணிக்கு, எத்தனை மணிக்கு, on what basis, எதன் அடிப்படையில், எதன் அடிப்படையில், under whose control, யாருடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழ், யாருடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழ், about which, எதை பற்றி, about when, எப்பொழுது, that means ஏறக்குறைய எப்பொழுது, கிட்டத்தட்ட, of what, எதனுடைய, எதனுடைய, right? So, let us make some questions with the use of these question words, right?
whenever you make a question, if you follow the question pattern, the making of the question is very easy. So what is the question pattern? So the question pattern is question word, verb, subject, extension, at the end a question mark. This is the question pattern for be form verbs, right? For 3 tenses, present, past, future. So when you make questions without action, you have to follow this question pattern. Okay? So let us see some questions in present tense, in present tense in today's class, right? So in which, எதில், for example, எந்த அறையில் அவர் அவர்களுடன் இருக்கிறார். ஸோ யார் இருக்கா? அவர். இந்த இடத்துல கேள்வி வார்த்தை என்ன? In which. So the question word is which. In should come at the end of the question. You can use in front too, but no problem at all. So which. யாரு? அவர். So அவர் என்பவர் யாரு? He. Subject என்னங்க? He. If the subject is he, in present tense, what verb do you use? Is. So, which is he? Where? Is he? யாருடன்? அவர்களுடன். In which room? Which room is he with them in? So, which room is he with them in? Actually, in is the preposition. It should go at the end of the question. You can use the preposition even in the beginning. In which room is he with them? You can ask like that way too. அம்மாதிரியும் கேட்கலாம் நாம, right? But as per rule, the preposition should go at the end. So, which room is he with them in? Right? So, let us go for the next example. To which. We can frame these questions to which, by which, through which, by whom. These questions can be framed easily when we go for action. Let us see for whom. யாருக்காக அவள் இங்கே இருக்கிறார்? யாருக்காக அவள் இங்கே இருக்கிறாள்? So யாருக்காக? Whom is she here for? Whom is she here for? For whom is she here? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? யாருக்காக அவள் அங்கே இருக்கிறாள்? பாருங்க, question word, verb, subject, extension, at the end question mark. கேட்குறவங்களுக்கு புரியணுமேங்கிறதுக்காக அந்த ஃபார்த்துக்கு முன்னாடி போடுறோம் ப்ரிப்போசிஷனை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், in which room is he with them? எந்த அறையில் அவர் அவர்களுடன் இருக்கிறார். For whom is she here? எதுக்காகப்பா அவள் இங்கே இருக்கா? ரைட்? So whom is she here for? எதற்காக அவர் இங்கே இருக்கிறார்? Let us go for the third example. Then to whom also. It can be framed when we go for action. யாருக்கு? From where? அவர் எங்கிருந்து வருகிறார்? அவர் எங்கிருந்து வருகிறார்? எங்கேங்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? where. So where is she from? Where is she from? Where is she from? அவர் எங்கிருந்து வராரு? Where are you from? நீங்கள் எங்கிருந்து வரீங்க? Right? Where are they from? அவர்கள் எங்கிருந்து வராங்க? So, you can use from in the beginning of the question. From where is she? அதற்கு பதிலாக நம்ம எப்படி கேட்கலாம்? Where is she from? Where are you from? Right? Let us go for the next example. At what time? எத்தனை மணிக்கு? இன்று எத்தனை மணிக்கு? வழக்கமாக உங்களுடைய வேலை எத்தனை மணிக்கு? வழக்கமாக உங்களுடைய வேலை காலையில் எத்தனை மணிக்கு அப்படின்னு கேட்டால், what time is your shift? Usually at. So, at what time is your duty usually? அதுதான் நம்ம எப்படி கேட்குறோம்? What time is your shift usually at? உங்களுடைய ஷிஃப்ட் வழக்கமாக எத்தனை மணிக்கு
அப்படிங்கிறது எப்படி கேட்குறது? What time is your shift usually at? Right? So let us go for the next example. Then on what basis? எதன் அடிப்படையில்? எதன் அடிப்படையில் அவர் அந்த பதவியில் இருக்கிறார்? அப்போ எதன் அடிப்படையில் அவர் அந்த பதவியில் இருக்கிறார்? What basis? What basis is he in the post on? In the post on. ஸோ எதன் அடிப்படையில் அவர் அந்த பதவியில் இருக்கிறார் கேட்குறவங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக எடுத்தோடனே நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? அந்த ப்ரிப்போசிஷனை தூக்கி முன்னாடி போடுறோம். ஆன் வாட் பேசிஸ் இஸ் ஹி இன் த போஸ்ட்? எதன் அடிப்படையில் அவர் அந்த பதவியில் இருக்கிறார்? ரைட்? ஆன் வாட் பேசிஸ் ஆர் யூ இன் த போஸ்ட்? எதன் அடிப்படையில் நீங்கள் அந்த பதவியில் இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு நம்ம என்ன பயன்படுத்துகிறோம்? ஆன் வாட் பேசிஸ். ரைட்? லெட் அஸ் கோ ஃபார் த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். அண்டர் ஹூஸ் கண்ட்ரோல்? யாருடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழ் நீங்கள் இங்கே இந்த நிறுவனத்தில் இருக்கீங்க? அப்போது அண்டர் ஹூஸ் கண்ட்ரோல். ஸோ அந்த கொஷனை கேட்கும்போது எப்படி கேட்கலாம்? ஹூஸ் கண்ட்ரோல், யார்? நீங்கள். ஸோ ஆர் யூ in the company or in the concern, in the concern under, right? So whose control are you in the concern under? Under whose control are you in the concern? யாருடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழே நீங்கள் அந்த நிறுவனத்தில் இருக்கீங்க? Right? You can use both. You can use under in front of the question too. So under whose control are you in the concern? நீங்கள் அந்த நிறுவனத்தில் இருக்கீங்க. These questions are found only in present tense, be form verbs, right? So let us go for next question. About which? உங்களுடைய கட்டுரை எதை பற்றியது அப்படின்னு கேட்குறோம். You have prepared an essay. I want to know about the content. ஸோ அப்போ நான் கேட்குறேன், உங்களுடைய கட்டுரை எதை பற்றியது? அப்போ எதை பற்றியதுக்கு என்ன பண்ணணும்? About which. So which is your essay about? So about which is your essay? Which is your essay about? எதை பற்றியது உங்களுடைய கட்டுரை அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு நம்ம என்ன பயன்படுத்துகிறோம்? About which. So let us go for the next question. About when? எப்பொழுது உங்களுக்கு ஆகாய விமானம், அதாவது உங்களுடைய அடுத்த பயணம், உங்களுடைய ஆகாய விமானம் எத்தனை மணிக்கு, எப்பொழுது அப்படின்னு கேட்கும்போது about when or when is your flight about tonight. So when is your flight about tonight? When is your flight tonight about? About when is your flight about? Right? About when is your flight? எப்பொழுது உங்களுடைய ஆகாய விமானம். ஸோ அது when is your flight about அப்படின்னு கேட்கலாம். கிட்டத்தட்ட about when என்ன அர்த்தம்? ஏறத்தாழ எத்தனை மணிக்கு, ஏறத்தாழ எப்பொழுது அப்படின்னு கேட்பதற்கு நம்ம when போடலாம். ரைட்? ஸோ of whatனா எதனுடைய? of what எதுக்கு பயன்படுத்துவோம்? when we ask about value. இன்றைக்கு 22 கேரட் தங்க நாணயம் எவ்வளவு? இது எப்படி கேட்பீங்க? how can you frame questions? of what value is the 22 carat gold coin today? Right? Of what value? So எவ்வளவு விலை, எது is the 22 carat gold coin today? இன்றைக்கு 22 கேரட் கோல்டு காயினுடைய தங்க நாணயத்தினுடைய விலை எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்குற பொழுது நம்ம என்ன பயன்படுத்துகிறோம்? of what value. Right? So in this way you can frame number of questions along with the prepositions. So totally there are nearly more than 30 question words for information. If you keep those question words in your mind, automatically whenever you want to make a question, you can frame question very easily. For that you have to take a lot of practice.
Never forget, practice makes a man perfect. பயிற்சி தான் ஒருவரை முழுமையாக்கும். So whenever you make a question, please follow the question pattern. The question will be very easy. The making question is very easy, right? So let us meet in the next video. Thank you.